അങ്ങയർ കോപിക്കപ്പെട്ടോരുടവയല്ല സന്മതൃഷ്ടൻ വഴിയുമല്ല ആനന്ദയാലുവായ ദാക്ഷിണ്യശാലിയ വായന്നോലീശ്വര തിരുനാമത്തിൽ നിഖിലോകങ്ങൾക്കു മേഘരക്ഷകനാം അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതി അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതി അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും. Thank you, Ajwa. Next, I welcome Farhan Suhair for the pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and to my people, I pledge my devotion. Their well-being and prosperity, Lord, is my happiness. Jai Hind. Thank you, Farhan. Next, welcome speech by Nasha Mehvish. Hello everyone, I am very happy to see you all gathered here to the assembly program organized by First Day. I heartily welcome you all to this event. Hope it would be a successful one. Today is July 5th, the death anniversary of Vaikam Muhammad Bashir. He was a writer and a novelist. His notable works are Fathumayude Aadi, Madhurukal, Shabdangal, etc. Thank you. Next, I welcome Ahmad Fadnan for news at the glance. Good morning. Respected principal, teachers, dear friends, Assalamu alaikum. വാർത്തകൾ പറയാൻ പോണേ ഫദിന LPG വില കൂട്ടി കാലിക്കട്ടി നാളത്തെ പരീക്ഷ മാറ്റി അഭിമന്യു വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, Fadina. Next, I welcome Muhammed Aman for quote for the day. Respected principal, teachers, and my dear friends, good morning to all. I am Ahmad Aman from First City. Today I say in quote for the day. Aristotle says that work is not an act, it is an habit. Thank you all and have a nice day. Thank you, Aman. Next, I welcome Ahmad Radhi for thought for the day. Good morning, friends. I am Ahmad Radhi, studying first day. Today, July 5th, National Work Award. Kill them with success and bury them with a smile. My old friends, my follow it. And one more thing, friends. Today Bashir Day, Bepur Sultane, നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം സ്മരിക്കാം. And thank you. Thank you, Radhi. Next, I welcome Amal Shan for the speech. Respected principal, teachers, and my dear friends, good morning to all. Today I talk speech about my school name is Najath English Medium School. It is very good school. My school has so many teachers. I love my school. Thank you. Have a nice day. Thank you, Amal Shan.
welcome Hadiya Seeker for word for the day. Next, Hadiya Good morning, Seeker word teacher for and my dear friends. Today's words of the day: honesty. Spelling is HONESTY. Honesty, meaning without cheating or lying. Wander. Spelling is WANDER. Wander, meaning travel without a plan. Deaf. Spelling is DEAF. Deaf, meaning not able to hear. Thank you. Thank you, Hadiya. Next, I welcome Shefin Shan for word of the Hi, good morning. I am Shefin Shan. I am studying in standard D. Here I would like to thank everyone who joined here for your presence and active participation in our morning assembly. Thank you. Have a nice day. Thank you, Shefin Shan. Next, National Anthem by Shaikha Mariyam. Good morning, everybody. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Banga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchala, Jaladidharanga. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे थैंक यू Thank you, Shaikha. Next, I invite Principal Sir a few words. Thank you, Nasha. Good morning, Najath. It was a nice assembly conducted by the students of first day. So, Nasha, your performance was very good, and all of your performances were very nice today. Yes, I think it is going to be better and better each day when we are conducting the morning assemblies. So I appreciate the effort taken by the parents, students, and especially the class teachers for coordinating the nice assemblies every morning. So dear students, we have informed you the date of our school head boy and head girl election last week, but we have just postponed the date. Uh, it will be conducted on July 10th, Saturday, second Saturday, morning, 9 o'clock. We will start the e-voting program. Before that, the candidates have already started the campaign activities. They will be contacting you and they will show you how to cast your votes. So this year we have an option for voting from the classes LKG to 10th standard. All the students of our school will be getting a chance to cast their vote to choose our head boy or head girl, right? And I hope you will enjoy the voting. And we will be conducting one candidates platform program to introduce the candidates in contesting in the election of 2021. And then we will give you a afternoon schedule from tomorrow and day after tomorrow, Tuesday and Wednesday. We will be conducting a special program for the candidates who are contesting in the election of this year. They will meet you. You can ask, all the other students can ask questions to them if you have anything to clarify. And you can ask them offers, you can ask them what are their explanations regarding their future plans in Najath English Medium School for the next year as a head boy or head girl. So you can, everyone of this, our school, all the students can just communicate with your head boy and head girl candidates tomorrow and day after tomorrow. We'll give you a schedule of the programs. Yes. Then, dear friends, as we know, today is Bashir Day, a memorable day.
for the greatest person in the history of Malayalam writing, and he is an international figure in writing. He has brought the Malayalam literature to the world, and he made this literature part as a renowned literature in the world. Then let us see a speech prepared by one of our students and an mono act prepared by our student. And today you have given, I think your class teachers might have given you some tasks to do. Then please do that and submit to your class teachers as soon as possible before 3 p.m. today. Yes, so let us watch the video now. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ Thank you, sir. Please wait. Okay, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ആർഷക്. നജാത്ത് സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ബിയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കഥയെഴുതി സ്വയം കഥയായി മാറിയ മനുഷ്യൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് ജൂലൈ 5. നോവലിസ്റ്റും കഥാകൃത്തും സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയുമായിരുന്ന ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ അഥവാ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഓർമ്മ ദിവസം. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തു തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ കോഴിക്കോട് എത്തിയ അദ്ദേഹം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിലിലായി. കഥയെഴുത്തുകാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനി, സൂഫി, സഞ്ചാരി, സന്യാസി, കച്ചവടക്കാരൻ തുടങ്ങി പല വേഷങ്ങൾ. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തെ പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതിലുകൾ, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, പ്രേമലേഖനം, ശബ്ദങ്ങൾ, പൂഭാഗൊരാന ഉണ്ടായിരുന്നു, പൂവൻ പഴം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ. സംസാര ഭാഷയും സാധാരണ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സാഹിത്യം മായാജാലം കാണിക്കുന്ന ബഷീറിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് തന്നെ പുണ്യാനുഭവമാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാനാ. ബഷീർ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്. 2.5 കൊല്ലം തടവ്. ഞാനിവിടെ തനിച്ച. കൂട്ടുകാരെല്ലാം പോയി. പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സുന്ദരമായ പേര്. വയസ്സ് 22. സുന്ദരമായ വയസ്സ്. കഠിന തടവാണ് അല്ലേ? 14 വർഷം. അപ്പൊ കൊലക്കുറ്റമാണല്ലോ. വന്നിട്ട് ഒരുപാടായോ? 1 വർഷം. So thank you so much, dear students. I hope you are all preparing that programs today as a part of these Bashir Day programs. So wish you all the best. Have a nice day. See you tomorrow.
Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you, Thank you, sir. Thank you, Najath. Thank you, sir. Thank you, Najath. Thank you,